Навина Нирада прабху. Джай! Не, давайте матку вверху. Водички. Стаканчик. Водички Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Govinda Vallabha Girivardhari Govinda Vallabha Girivardhari Shrimad Bhagavad Gita ki Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is 9th chapter, text number 1. Читаем Шримад Бхагавад-гиту, как она есть, 9 главу, текст 1. Sri Bhagavan Vacha Sri Bhagavan Vacha Idam tu te guyatamam Idam tu te guyatamam Pravakshyami anasuyave Pravakshyami anasuyave Jnana Vijnana Sahitam Jnana Vijnana Sahitam Yajgyatva Mokshase Shubha Yajgyatva Mokshase Shubha Sri Bhagavan Vacha Sri Bhagavan Vacha Idam tu te guyatamam Pravakshyami anasuyave Jnana Vijnana Sahitam Yajgyatva Mokshase Shubha Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Idam tu te guyatamam Pravakshami anasuyave Pravakshami anasuyave
Jnana Sahitam Yatva Mokshase Ladies? Shri Bhagavan Vacha Vyantute Guhyatamam Pravashyami Anusure Jnana Sahitam Yatva Mokshase Shubha. Shri Bhagavan Vacha Шри Бхагаван сказал. Идам. Это. Ту. Те. Тебе. Гухьятамам. Самое сокровенное. Прабху. Рассказывай. Анусуяве. Независимо. Гьянам. Знание. Вигьянам. Знание, подкрепленное опытом. Сахитам. Сопровождаемым. Яд. Который. Ятва. Постигнут. Мокшасе. Освободишься. Ашубхат. От мучительного материального существования. Перевод стиха. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь мне, поэтому я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий». Комментарий его божественной милости Бхактивинода Свами Шрилы Прабхупады. Постоянно слушая о Верховном Господе, преданный постепенно обретает духовное знание. Метод слушания рекомендован Шримад Бхагаватам. Цитата. «Слова Господа необыкновенно могущественны, и ощутить их силу можно, слушая повествование о Верховной Личности Бога и обсуждая их в обществе его преданных. Их смысл никогда не открывается тому, кто общается с мирскими философами или учеными-теоретиками, ибо духовное знание подразумевает духовный опыт. Преданный постоянно служит Верховному Господу. Господь знает, о чем думает человек, практикующий сознание Кришны. Знает, насколько он искренен, и дает ему разум, необходимый для того, чтобы он мог постичь науку Кришны, общаясь с преданными. Беседа о Кришне обладает огромной силой воздействия, и если тот, кому посчастливилось слушать их, постарается понять эту науку, то со временем он, безусловно, обретет духовный опыт. Чтобы побудить Арджуну целиком посвятить себя могущественному служению Господу, Кришна в 9 главе Бхагавад-гиты рассказывает о предметах более сокровенных, чем те, которые обсуждались до сих пор. Начало Бхагавад-гиты, 1 глава, является своего рода вступлением ко всей книге. Во 2 и 3 главах рассказывается о духовном знании, которое называется сокровенным. Темы, обсуждаемые в 7 и 8 главах, непосредственно связаны с преданным служением. И поскольку они проливают свет сознания Кришны, их называют еще более сокровенной частью духовного знания. Однако 9 глава Бхагавад-гиты рассказывает о беспримесном чистом служении Господу. Поэтому говорится, что в ней заключено самое сокровенное знание. Тот, кто обрел самое сокровенное знание о Кришне, естественным образом выходит из-под влияния материальной энергии и избавляется от материальных страданий, даже продолжая оставаться в этом мире. В Бхакти-расамрите Синдху сказано, что человека, искренне желающего заниматься преданным служением Господу, нужно считать освобожденным, даже если он находится в обусловленном состоянии материального бытия. В 10 главе Бхагавад-гиты тоже сказано, что каждый, кто служит Господу, освобождается из материального плена. Этот стих, открывающий 9 главу, имеет глубокий смысл. Слова «идам», «гьянам» — это знание, относятся к чистому преданному служению, состоящему из 9 видов деятельности: слушанию, повторению, пометованию, служением, поклонением, вознесению молитв, выполнение приказаний Господа, дружбы с Ним и полного вручения себя Ему. Занимаясь этими видами преданного служения, человек обретает духовное сознание Кришны. И когда в результате этого его сердце очищается от материальной скверны, он обретает способность постичь это знание, науку о Кришне. Мало просто понять, что живое существо – дух, а не материя. Это может стать началом пути духовного самоосознания.
Но необходимо понять также разницу между деятельностью тела и духовной деятельностью человека, сознающего, что он не тело. В 7 главе мы уже говорили о величии проявлений Верховного Господа, о его разнообразных энергиях, низшей и высшей, природе и материальном космосе в целом. 9 же глава описывает величие самого Господа. Весьма примечательно и употребленное в данном стихе слово «анусуяве». Люди, берущиеся комментировать Бхагавад-гиту, даже если это известные ученые, как правило, завидуют Кришне, Верховной Личности Бога. Даже самые эрудированные ученые сильно искажают в своих комментариях смысл Бхагавад-гиты, поскольку они завидуют Кришне. Все их комментарии бесполезны. Авторитетны лишь комментарии, написанные преданными Господу. Тот, в ком есть зависть, никогда не сможет открыть другим смысл Бхагавад-гиты, то есть дать людям совершенное знание о Кришне. Человек, ищущий изъяны в характере Кришны, не зная его, просто глупец. Поэтому такого рода комментариев следует тщательно избегать. Сегодня, кстати, одну такую Бхагавад-гиту придали этому. Но тому, кто осознал, что Кришна — это Верховная Личность Бога, чистая и духовная, эти главы принесут большое благо. Шилапрабхупада ки джай. Om Ajnanatimirandasya Giranjanashalakaya Chakshurapiritam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Vishtam Stapitam Nena Bhutale Svayamrupagadamaya Dadanti Svapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradhara Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vacharam pagum langayate girim yat kripadamam vande Sri Guru Vinataranam Paramanandamadavam Sri Chaitanyeshwaram Manjukalpatarubhyascha Kripasinyogyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So here is the beginning of the 9th chapter entitled The Most Confidential Knowledge. Здесь в начале 9 главы, которая называется «Самое сокровенное знание». There's confidential, more confidential, and most confidential. Существует сокровенное, более сокровенное и наиболее сокровенное знание. Guyam, Guyatamam, and Guyataram. So there is always a progression. There's perfect, more perfect, and most perfect. Поэтому есть всегда иерархия определенная: совершенная, более совершенная, наиболее совершенная. The nature of the absolute truth is that it is ever increasing. Природа абсолютной истины в том, что она вечно возрастает. Most people try to understand the supreme, and they only have some impersonal idea. Многие люди пытаются понять высшее, но у них, как правило, в большинстве своем безличная идея. That is also accommodated in the Vedic view. Это также, безусловно, включается в ведическую концепцию мира. There are 3 different stages of realization of God. And the first is the impersonal Brahman, which means people who are looking into nature and they think, oh, this is nice. This is manifestation of the higher power. Согласно Шримад Бхагаватам, абсолютная истина проявляется в 3 ипостасях. И первая из них — это безличный Брахман. Также она проявляется как природа, которая окружает, какая-то сила. Then there are a few, very few, who go beyond that. Но есть некоторые люди, которых очень мало, которые выходят, поднимаются выше такого And they Брахмана. practice yoga, meditation, they practice different practices of worship in order to realize the localized aspect, the Lord in the heart. Ishvara sarvabhutanam rideshe arjuna tishtati brahmayan sarvabhutam yantra rudanimaya. They want to have an understanding of that divine Lord in the heart. Они практикуют йогу, медитацию, разные духовные практики поклонения для того, чтобы осознать параматму в сердце, которая пребывает там. But there are few. Но их мало таких людей. Far and few between. Not many people achieve that state. Мало очень, кто достиг такого понимания. But here, Krishna is giving most confidential knowledge. Но здесь и сейчас Кришна дает наиболее сокровенное about his own nature. о своей собственной природе. And what is he saying here? И что он здесь говорит? He's telling Arjuna that you're qualified to receive this knowledge because you're non-envious. Он говорит Арджуне, что тот квалифицирован получить это знание. Почему? Потому что он не завистлив. Which means for us that if we're non-envious, we're also qualified to receive this knowledge.
Для нас это также значит, если мы не завидуем Кришне, то мы квалифицированы, чтобы его получить, это знание. Now, just to be not envious is pretty good in Kali Yuga. Для Кали-юги просто не завидовать Богу, это уже очень даже неплохо. Because we're here in this world because of our general envy. There's general and specific envy. Ага. Обычно дживы в этот мир приходят из-за зависти, общей такой зависти. И есть специфическая, какая-то особенная зависть. General envy means I take myself to be Ishvaroham Hambogi, I take myself to be the controller and the enjoyer, and thus I act averse to the Lord and to all the other living entities. Общая зависть означает, что душа принимает на себя дух наслаждающегося и повелителя и действует враждебно по отношению к Верховному Господу и другим живым существам. I'm not going to follow anybody, I'm going to do my own thing. Я не буду следовать ни за кем, буду делать, что хочу The сам. sense of rebellion is Чувство always бунта постоянно manifesting. проявляется. And then there is very specific envy. Но также есть очень особая зависть. Oh, why do you have this nice chadar? I want it. Почему у тебя такой замечательный чадр? Хочу получить себе его. Why did he get it? Why not А me? почему он получил его? Почему не я? What can I do to take it away? Can I steal it or Сделать, чтобы его забрать себе, может украсть, somewhere? или как-то еще. That's specific envy. Это специфическая зависть. Envy means the inability to tolerate the eminence of somebody else. Зависть означает неспособность терпеть чье-либо превосходство. Somebody is playing nice kirtan, somebody is giving nice class or doing any type of service, dressing the deity, making flower garlands, and we think, why can she do that better than I can? That's not fair. Зависть проявляется, когда кто-то видит, допустим, например, да, что кто-то лучше поет киртан, кто-то хорошую очень лекцию дает, или божества прекрасно украшает, лучше, чем я. And we try to sabotage them in gross and subtle ways. И мы пытаемся как-то навредить им либо тонким образом, Now I know you're all pure-hearted, kind-hearted, non-envious devotees of the Lord, грубо but говоря. I'm speaking about the verse because I'm supposed to speak on the verse. Я знаю, что все вы чистосердечные, преданные, которые не завидуют Господу, но я говорю об этом, поскольку в стихе затронута тема, и я должен говорить на эту From тему. my own life, just to give you an analogy, and if the shoe fits, wear it. Пример из своей собственной жизни, чтобы дать аналогию, если ботинки подойдут, то примерьте. Last Kartik, I was in Vrindavan, and one of my friends, who was also at one point one of my students, he's organizing the class schedule at the Krishna Balaram Mandir. В прошлом году я был на Картику во Вриндаване, и мой друг, который также приходился мне своего рода учеником в свое время, он в этот раз организовывал лекции, расписание лекций по Бхагаватам там на. When he saw me, he was very happy, and he said, "Why don't you give Bhagavatam class?" And he said, "Yeah, in 4 days from now, you should give class, and this is the verse." And he handed me a little piece of paper with my name on it and the verse. And naturally, I was feeling happy. Когда он меня увидел, то он очень обрадовался и сразу предложил дать лекцию. Через 4 дня дал записочку с моим именем. Естественным образом я тоже почувствовал расположение к нему, счастье. And then on the day, I prepared, of course, studied the verse, did the research, prepared, had my notes, had my stuff together. Then on the day where I was supposed to give class, during Mangalarti, и в этот день я подготовился хорошо к лекции, изучил темы, которые затрагивались в стихе, и провел мангала арати сначала. somebody taps me on the shoulder, И тут кто-то меня по плечу похлопал. and it's my friend. Это тот мой друг. And I already know in my heart what's going to happen. I already know that he's going to ask me, I'm really sorry you can't give class today because some Maharaja, his servant, came to me and said, my Maharaj has to give class today because he's leaving tonight and this is his only chance. And, Я уже знал, что он мне скажет, что-то типа того, что к нему кто-то подошел и сказал, вот мой Махарадж завтра уезжает, сегодня вечером уезжает, и он должен давать лекцию, только он, это единственный шанс. So I already know that this was going to happen. Я уже знал, что это произойдет. Why did I know? Почему я знал? Because Krishna is in your heart, he tells you. Кришна в сердце. And then
he really felt bad. Тогда он реально почувствовал себя плохо. So he was trying to apologize, and I said, Prabhu, it's okay. It's all right. It's not your fault, you know? Because he's a little guy, you know, and so people kind of try to, you know, they try to lean on him. They try to push him over. Я его пытался успокоить, сказал ему, Прабху, все нормально, не переживай, ничего страшного. На самом деле он был довольно простой и небольшой человек во всей этой иерархии, поэтому какой-то пожирнее его так придавил своим авторитетом. So I wanted him not to feel bad, so I said, you know, everything's perfect. It's just great, you know. No worries. Have a fantastic day. Hare Krishna. Я не хотел, чтобы он плохо себя чувствовал, поэтому я попытался его успокоить, сказал, не переживай, пусть тебе будет замечательно. So went on Malarti, Japa period, this, that, and I went to class. And my mind was already thinking, you know, you're doing pretty good, you're pretty detached. You know, you're pretty renounced, you know, like. Вот, и я прочитал джапу, и ум мне начал проповедовать, сказал, ты вообще довольно-таки отреченная личность, очень хорошо, молодец, так держи. And as I was sitting in Bhagavatam class and hearing the class of the sannyasi, my mind was going, this is boring. What is he talking about? This got nothing to do with the topic. What's happening here? And after a while I'm looking at my mind and I'm saying, you have a problem, my friend, you know that? You really have a problem. You're an envious dog, you know that? So, я сидел на лекции, слушал на лекцию этого саньяси, и тут ум начал мне говорить, о, какая скукотища, то, что он говорит, он не имеет отношения к стиху. Я посмотрел со стороны на свой ум и сказал, о, мой друг, у тебя, видно, большие проблемы, ты завистливый пес. So we may all think we're very detached, we're very non-envious, we're really advanced, you know, till somebody else gets glorified for what you were supposed to do, or for what you do better. And they kind of, you know, surpass you, and you feel slighted. You know the word slighted? Like somebody cut you. Slighted. Yeah. Sliced is with the knife, but slighted means in terms of activities, in terms of somebody outdid or outperformed you, and you feel like diminished in your position. Да, и мы все можем чувствовать себя довольно спокойно и уравновешенно до тех пор, пока кто-то другой нас в чем-то не превзойдет и не получит славу по идее, за то, что как бы, должны нас прославлять и нас не сместит, так сказать. So how to become non-envious? И как же стать независимым? What's the medicine? What's the cure? Какое лекарство для этого? It's to do service. Это совершать служение. To do service to those people who ordinarily we would be envious of. Совершать служение тем людям, к которым у нас есть как бы тенденция завидовать. And we know that our envy originally is envy of Krishna, because we think, why does he have all the stuff and why not me? So if you want to get rid of that envy, you have to serve Krishna. А корень всей специфической зависти – это изначальная зависть души к Кришне, которая направляется так, что ну, почему он имеет все, а я этого не имею. And on Sankirtan it is very, very Jai it's something that you can experience in an instant. As soon as you think this person has something that I want, it makes you incapable of actually feeling compassion in your heart for that person. Во время распространения книг очень легко почувствовать эту зависть, мгновенно ее деструктивный эффект. Как только мы ощутим, что у этой личности есть что-то, что я хочу получить для себя, то дух сострадания сразу улетучивается из сердца. As soon as you grossly or subtly desire anything that person have, whether it be his car, his jewelry, his, girlfriend or boyfriend, his job, his position, whatever, you become incapable of showing mercy and compassion. That gets blocked immediately by that envy that's in your heart. That's blocking all your intelligence. Как только мы начинаем завидовать кому-то по любой причине, будь это у него какая-то хорошая машина, замечательная подружка, украшение,
все что угодно, то чувство сострадания сердца моментально блокируется, и мы не способны его проявить. Just like Shishupal. Как Шишупал. He was a king, he was, having position and all the things that go along with kinghood, but because of his inherent envy, he was blaspheming and criticizing Krishna right from the moment when he was born. The first words that he could speak that came out of his mouth were blasphemy of Krishna. Шишупала был царем и имел все, что полагается царю, богатство, силу, все что угодно. Но вот тогда была проблема с самого рождения, он завидовал Кришне, и самые первые слова, которые слетели с его уст, это было богохульство в адрес Кришны. Now his mother was very intelligent. She could see that this child is trouble, so she asked Krishna for the blessing that if he doesn't do more than 100 offenses in a row, he will be forgiven. So Shishupal made offenses here, offenses there, and it was forgiven. Till at the Rajasuya sacrifice of Maharaj Yudhishthira, he completely lost it. And he stopped counting. He just continued. He lost count and then he lost his head. И мать разумная была очень женщиной этого Шишупала, поэтому она попросила Кришну, когда узнала, там, что он должен убить Шишупалу за его богохульство, она попросила его о благословении, как-то защитить его ребенка. И Кришна дал благословение, что до тех пор, пока он на одном дыхании 100 подряд оскорблений не нанесет ему, то он будет жить. Ему сходило с рук. Там он где-то пооскорблял, сам пооскорблял Кришну, никаких не было проблем. До тех пор, пока на Раджасуе яге он не забылся и в таком порыве вдохновения выпалил 100 подряд оскорблений. То есть сначала он забыл об этом, потерял память о том, что должно произойти, а затем он потерял голову. Только все это оскорбление слетело с его уст, Сударшин чакра снесло. Krishna is not only giving confidential knowledge, the most confidential knowledge, but he's giving realization, vigyan. И Кришна дает не только теорию, знание, самое сокровенное, но также он дает вигьяну, реализацию этого знания. Which is something very rare. There's so much data, there's so much information out there, but there's very little wisdom. И эта вигьяна, реализованное знание, это нечто очень редкое. Вокруг нас окружает столько всякой разной информации, но мудрости очень мало. There's gigabytes and terabytes of information out there, but because it is just data, it's just data. It's not wisdom. It's not realized. It's useless for us. В этом мире информации просто навалом. Терабайты, гигабайты, терабайты информации. Но поскольку это просто информация, а не реализация, то полностью она бесполезна по большому счету. So what does wisdom mean? И что же означает мудрость? Wisdom means knowledge applied with compassion. Мудрость означает знание, примененное с состраданием. When you actually have the intent to benefit others, then that knowledge will transform into wisdom. It will become realized knowledge, vigyan. Когда у вас есть намерение принести кому-то благо, помочь, то знание ваше трансформируется в мудрость, станет вигьяной. And that vigyan will relieve you from the miseries of material existence. Эта вигьяна освободит вас от страданий материального существования. Have you ever been afflicted by the miseries of material existence? Вас когда-нибудь затрагивали проблемы материального существования? Adhyatmika, Adibhautika, Adidaivika, Klesha. It's just... The three miseries, they exist even here in Khabarovsk, right? Существует даже здесь, в Хабаровске, так? You may be in a very nice place, and maybe even a summer day, and all of a sudden mosquitoes the size of elephants come, and they want to suck your blood. Вы можете где-то отдыхать на пикнике, приятный солнечный денек, очень тепло, но тут прилетают комары размером со слона, и они хотят выпить вашу кровь. And sometimes the two-legged mosquitoes come, the gundas, the highway robbers, some of them in uniform and some of them no uniform, and they want to suck your blood. Иногда приходят двуногие комары, гунды, грабители. Иногда они по форме, иногда они по гражданке.
не хотят вашу кровь. And even though everything is perfect, you're eating your preferable, your most cherished food, and in your best place, and in your best, spot. But all of a sudden your mind tells you something. Oh, remember? You have to call this guy, at the tax office because they make an inquiry about your, tax revenue. And then, mental distress is coming. Или, к примеру, другой вид страдания от ума. Вы сидите, просто условия идеальные, все как нужно, и вкушаете замечательный завтрак, но вдруг вспоминаете, что вам нужно заплатить налог, и ваш ум начинает кипеть беспокойство. Has it ever happened to you? Такое случалось с вами? Or is it just me? Или это только с вами? You're in a holy place, you're sitting in the class of your Guru Maharaj, and everything is like, and all of a sudden, different picture, and wow. Или вы сидите на лекции своего любимого Гуру Махараджа и просто в полном восторге слушаете его слова, и вдруг какая-то мысль приходит, картина появляется перед глазами, и все. Or everything is fine, and all of a sudden, the climate changed, the situation changes, everything goes upside down. Или все прекрасно, но вдруг меняется климат, все с ног на голову. There's very little that's under our control. И таким образом очень мало что мы можем контролировать. Like today, we were ready to come here. Сегодня мы были готовы приехать on time. вовремя. But, higher arrangement. It was not meant to happen. Но по высшей воле проведения это не должно было случиться. Sometimes you decide on doing something, but it's not going to happen. Когда вы решаете что-то сделать, но это не должно случиться. And sometimes things are impossible, and still, they somehow work out. Иногда некоторые вещи кажутся невозможными, но тем или иным образом они получаются. So how to create an environment where devotees can hear and chant about Krishna? И как же создать условия, в которых преданные могут слушать о Кришне и воспевать его святое имя? You heard the purport. Prabhupada explained every single point, every word, every detail of this shloka in the purport. It's all there. Вы выслушали комментарий, в котором Шрила Прабхупада объяснил в деталях каждое слово шлоки, каждый нюанс. So we're continuing on yesterday's topic of building communities. Будем продолжать вчерашнюю тему построения общины. And we were discussing, for those of you who were not here, what do we have in common? And we came up with a list of what we all have in common. Для тех, кто вчера не присутствовал, напомню, что мы обсуждали общие моменты, точки соприкосновения между нами. And we had Prabhupada, we had the movement, we had the deities, we had hearing and chanting, the books, prasadam, so many nice things that we all have in common. Nobody will argue. This is, the mission of Prabhupada, the vision, the mission statement. Было упомянуто, что у нас есть общее, то есть у нас общее это Прабхупада, это поклонение божествам, это Хари Кришна мантра, прасад и другие разные вещи. And that's wonderful, and we talk about this for the last few days, and we'll continue to talk about those topics. И это прекрасно. Мы об этом уже говорили несколько дней и будем продолжать. But today I'd like to focus on a slightly different aspect of community. Но сегодня бы я хотел сфокусироваться на несколько другом аспекте сообщества. Which is the social aspect. Социальный аспект. Because people are looking for a secure place where they can fulfill their needs, basically. We're here in this world because we have certain needs, certain wants. Поскольку люди ищут какую-то ситуацию, в которой они удовлетворили всех своих нужд, безопасность в этом мире. Всех есть такая тенденция. And the first items that we discussed, they're all addressing the spiritual need, which is the primary need of the living entity. И первую тему, которую мы обсудили в этом отношении, это были духовные нужды, которые являются основными в этом мире. But there are also other needs. There are also physical needs, emotional needs, social needs, psychological needs that have to be addressed. Но также есть еще многие другие потребности, социальные, эмоциональные, психологические и так далее, которые нужно учитывать. If we can figure out how to fulfill those needs in our community, in our Vaishnava Sangha, then
there is really no need, no reason for devotees or for people to go elsewhere, to go outside, to associate or to look for things somewhere else. Если мы научимся удовлетворять нужды преданных, все вот эти нужды, которые были перечислены внутри нашего общества, то не будет никакой причины для того, чтобы покидать его, уходить на поиски в другом направлении. To be a satisfied human being, we need satisfying, meaningful relationships. Для того, чтобы быть удовлетворенными человеческими существами, мы должны иметь удовлетворительные отношения. And that means they have to be based on love and trust. Это означает, что они должны основываться на любви и доверии. We're not talking about business relationships. Okay, I like you as long as you scratch my back, but if you stop scratching, then I stop liking you. We're not talking about that stuff. We're talking about love and trust, about real relationships. Сейчас мы не говорим о отношениях бизнеса. Ты мне, я тебе, так, почешешь спину мне, я почешу спину тебе, есть такая поговорка. Нет, нас это не интересует. Сейчас мы говорим о любви и доверии. But how do we get to love and trust? You know, have you ever heard of love and trust? You know, these are big words that are very popular, and people throw them around all the time. You know, I love, I trust, this and that and the other thing. But how do you get there? If that's the goal, how to get there? Но как же нам добраться до этого царства любви и доверия? Это очень большие слова, и люди бросаются ими налево-направо. Любовь, доверие, я тебя люблю, я тебя доверяю. And this is true for friends, this is true for family, this is true for community, because, you know, it expands from the small to the bigger unit. Эти понятия правдивы в отношении друзей, в отношении семьи, в отношении общества, потому что это, по сути, как бы одно и то же, только в расширяющейся проекции. Like I came here to Khabarovsk, why? Я приехал в Хабаровск, зачем? Почему? Because my friend Nanda Kumar invited me. Потому что мой друг Нанда Кумар меня пригласил. And because I trust him, I'm here today. Что я ему доверяю, я Otherwise, I wouldn't be here. сегодня здесь, а иначе... Because I'm not just looking at the map and I'm throwing darts. And I'm saying, hey, up there, far east, yeah, sure, you know, let's go. No. So, now why do I trust him? И мой метод, по которому я выбираю, куда поехать, это вот такой спонтанный метод. То есть я вешаю карту мира и дротики кидаю, не глядя. Хлоп туда, хлоп сюда, и попал в Хабаровск. Думаю, о, здорово, значит Господь хочет, чтобы я туда поехал. Нет, это вопрос любви и доверия. Почему я доверяю? Now why do I trust him? Почему я ему доверяю? Not because he's a good-looking guy. Потому что он хорошо выглядит. Not because he's funny and he likes prashadam. Не потому что он забавный и любит просад. Not even because he's the regional, you know, director, coordinator, Ishvara of this area. Даже не потому что он региональный Ишвара этого региона, этой территории. I trust him because of two things. Я ему доверяю по двум причинам. First, there is communication. Первое это That's for every relationship. Это относится ко всем отношениям. I know him since 20 years. We did some things together, and also he came to my place in Mayapur. We talked. We made a plan. So first there is communication. Once you have communication, you can have cooperation. Я его знаю уже 20 лет. У нас были некоторые общие дела. Он приезжал ко мне в Майапур. Вот так. Итак, первое это коммуникация, а затем уже это кооперация, сотрудничество. If there is no proper forms of communication amongst friends, amongst family, or amongst community, there will not be cooperation. Если нет достаточной коммуникации между друзьями, семьей, сообществом, то и не будет сотрудничества. And if there is no cooperation, well then where is the love and trust, you know? It's not going to happen. Если не будет сотрудничества, то откуда взяться любви и доверию? Этого не произойдет. So back to square one, how can we increase the communication? Возвращаясь к нашей теме, как же коммуникацию-то увеличить? It means that we learn the art of open and emphatic communication, that we actually say what we mean and we mean what we say. Значит, нужно немного погрузиться в науку открытых и эмоциональных обменов, как бы, речью, словами. И это также подразумевает, что мы говорим то, что мы думаем, и то, что мы думаем, мы говорим. Like sometimes, just to give you an example,
пример такой. Temples are not very good at communicating with their congregation. Допустим, храм не очень преуспел в коммуникации с общиной. And I'm talking about anywhere in the world except Khabarovsk, okay? Я говорю обо всем мире, искон, помимо Хабаровска, конечно. Because you got it figured out, right? You got it covered. Что у вас уже все здорово. Usually temples think, hey, we're the temple, you want something, you come here, okay? You need something, you come here. You got a problem, you come here. But we're here, we're fine, you know? Krishna's here. What do you want? What's your problem? They don't realize in the temple that people have their lives, their families, their jobs, their problems, and you got to communicate with them. You have to send out newsletters, you have to send out emails, you have to call them, you have to go out and visit people. То есть жители храма могут думать так: ну если надо преданным с общины, то они придут сюда, но они не знают, что у них там своя личная жизнь со своими проблемами, и в идеале это нужно их приглашать, письма рассылать, звонить, чтобы они приходили. And if people feel that they are involved in the communication and in the process of formulating a strategy to carry out Prabhupada's vision, then they get more involved, because proprietorship turns sand into gold. As soon as people feel, this is my project, this is my temple, this is my people, they start getting involved. They feel, yeah, I want to make this better. This is my project. Вот, и мы, допустим, звоним людям, преданным, вдохновляем их прийти, и нужно задействовать их в служении миссии Прабхупады. Как только они почувствуют, что у них есть какой-то проект собственный, какое-то служение собственное и так далее, то, как говорится в поговорке, чувство собственности превращает песок в золото, они вовлекутся по-настоящему. Now, whose duty is it that this happens? Whose duty is it to make this happen? Людей вдохновлять, чтобы это происходило. It's not the board. Это не board. Board, you know, you have a temple council, a board, or how you call it? Это не council, yes. It's not the council. Это не обязанность. It's not the regional guy. It's not the GBC. Это не секретарь региональный, это не GBC. It's our responsibility. Это наша, каждого из нас обязанность. Because we are the community. Что мы являемся этой общиной. The council members, they're also just senior members of the community. И члены храмового совета, или сами совета ятра, это также члены сообщества, просто старшие. So somebody's good at communication, somebody's good at administration, somebody's good at finance, somebody's good at dealing with government, somebody's good at dealing with, you know, this, that, the other thing. You see what talent you have in your pool, and then you allocate different responsibilities. But that's just the technical side of it. I'd like to focus more on the other side. У всех разные таланты, кто-то хорош в общении, кто-то хорош в менеджменте, кто-то хорош в финансовых вот этих всех делах, кто-то в чем-то еще, и у всех есть свои какие-то преимущества, поэтому нужно, чтобы каждый занял свое место в этом бассейне. Humans are social beings. Хорошо, люди это социальные личности. And thus they want a social life. Потому они хотят социальную жизнь. And either you get a social life with devotees, or you get a social life somewhere else. И выбор такой, что либо будет социальная жизнь в среде преданных, либо с материалистами. That means you organize events, you organize festivals, you organize retreats, summer camps, you organize stuff for kids. You just get people involved. Это означает, что необходимо организовывать разные события, выезд на природу, фестивали, ретриты, собрания, чтобы преданные вовлекались и участвовали. It can be music, it can be art, it can be theater, drama. О детях заботиться, должно быть искусство, театр, camping, picnics, музыка, пикники на harinams, природе, all sorts of stuff. харинамы, всевозможные виды общения. You take a blackboard, you brainstorm, you prioritize, and you let people pick. You say, somebody says, I want to organize picnic. Somebody wants to organize hiking. Somebody wants to organize traveling Sankirtan.
different things that you organize, and then people will be informed, and stuff will happen. Как это сделать? Надо собраться, написать на доске все вот такие ветви деятельности и провести мозговой штурм, чтобы каждый, кто склонен к тому или иному, выбрал себе сферу. Это может быть все, то, что было раньше перечислено, в принципе. Now I know some of this stuff may seem a little foreign, and many of you are very pure-hearted and simple and sincere devotees of the Lord. Я знаю, что то, что я сейчас говорю, может показаться немного зарубежной какой-то новинкой заморской. И многие из вас довольно простые, чистосердечные. But if we want to grow as a society, if we want to grow as a community, we have to learn how to accommodate people who are not purely on the spiritual platform. Если мы хотим, чтобы наше сообщество разрасталось, то нам нужно научиться тому, как задействовать и адаптировать к нашему обществу людей, которые еще не являются чистыми преданными, у которых разные интересы такие есть. We have to recognize and accommodate people who have mixed types of gunas. Необходимо научиться адаптировать и социализировать в нашем обществе людей, чье сознание в смешанных гунах. Now that doesn't mean that we compromise our principles, that doesn't mean that we water down our sangha, it just means that we make everybody feel included and we give everybody, a chance to be part and be involved in the sangha of devotees. Это не означает, что мы идем на компромисс с нашими принципами или разбавляем нашу сангу. Это значит, что мы просто хотим, чтобы у всех был шанс включиться в это общество. Just to give you an example. К примеру, я хочу привести пример. You remember the World Cup? The World Cup, the soccer World Cup? Кубок мира по футболу, по сокеру. I know here it might not be such a big thing because the guys are into hockey, but I was in Brazil, not this year, but the last time the World Cup was happening in Brazil. And I can guarantee you, there is not one car in the street, there is not one dog in the street if there is a game. If Brazil is playing, the highway is empty. You don't see one person on the street. В общем, случилось так, что позапрошлый чемпионат Кубок мира по футболу я посетил Бразилию, может быть даже чемпионат, если я не понял. И такая ситуация, что когда идет вот эта игра, то на улице нет ни единой машины, ни единого человека, ни единой собаки. Все дороги пусты, все Because for them, на футболе. football is religion. So what happened was, all the devotees all of a sudden said, I have to go see my mother, and I have to go see my friend, and this and that. And then everybody was gone from the temple. And then the temple president went on a japa walk to the beach in Rio. And on the beach they have these big beach cafes with the big outdoor screen. And he saw all the brahmacharis who were there next to the bar looking at the soccer, and he realized something is wrong here. Something is not working out. We're living in denial. Что произошло? В тот день все брахмачари, вдруг у них какие-то возникли причины. Кто-то сказал, мне надо к маме, кто-то сказал, мне надо там куда-то еще, кто-то сказал, куда-то еще, и все разошлись. И президент храма шел с четками, это было в реальном городе, по пляжу, повторял мантру, и присел на каком-то стуле где-то в кафе, и там был телевизор, в котором транслировался футбол, и тут он видел всех брахмачарей, которые смотрели футбол, и он подумал, что-то здесь не так, мы живем in denial. In denial means that you reject reality, you don't accept the reality. В общем, мы живем в отвержении реальности. So, the next game, he said, okay boys, we're going to do this different, okay? We're going to have prasadam and kirtan, and we're going to watch the game at the temple, okay? Because if that's what it takes, then that's what it takes. И тогда он собрал всех болельщиков брахмачари и сказал, давайте так, в следующий раз, когда будет игра,
то мы сделаем следующим образом. У нас будет прасад, будет киртан, и будем смотреть футбол в храме. Раз уж так, то так. It's material, but it's not sinful. Это материально, но это не греховно. Varnashram means you make a situation where people can have stability. Варнашрам означает, что мы создаем ситуацию, в которой у людей есть определенная And of course, they also went out on Harinam and distributed books and Prasharam and did so many other outreach activities. That's wonderful. И, конечно, они распространяли книги, на Харинам уходили и всем остальным занимались. The point I'm trying to get at is you have to see what are the needs of your community. Что я пытаюсь донести, это то, что необходимо видеть нам, таковы потребности сообщества нашего, каждого индивидуального. And again, there's social needs, there's psychological needs, there's emotional needs, physical needs, the different needs. Besides the spiritual needs that we usually primarily. Социальные нужды, психологические, биологические вещи, помимо, конечно, духовные, которые являются самым важным. Now Krishna in the Gita is explaining to us the yoga system, and he's explaining to us how we can be situated in yoga by balancing our constitutional and our conditional natures, by putting them in parallel, so that they're not conflicting, and that they're not detrimental, but that they're actually running parallel. Объясняя феномен йоги и разные виды йоги в Бхагавад-гите, Кришна доносит до нас, что вот существует у каждого человека определенная вечная природа, склонность, и есть обусловленная природа. И вот как раз разные виды йоги подразумевают, что происходит определенный баланс между вечной потребностью души и материальным осквернением, чтобы это в балансе шло и на благо было. Sometimes we have a very unrealistic idea about what being spiritual or what transcendence means. Иногда у нас бывает очень утопичная идея о том, что значит быть духовным и трансцендентным. And Arjuna is taking our role as the conditioned living entity, and he's bringing all these arguments to Krishna, and he's saying, hey, I don't like this fight, I want to be a yogi, I want to go sit on the mountain, be a good guy, and sit in the forest, and it's all cool, And Krishna tells him, no, not cool. No, not you. It doesn't work. You are Arjuna. People will see you in the forest and they'll say, hey, there is Arjuna. Let's go pick a fight, And again you will fight, but you won't be on the battlefield. You'll be in the forest trying to be a yogi and then see how you're going to fight. Арджуна в Бхагавад-гите играет нашу роль, так сказать, обусловленной души, и он говорит Кришне: «О, Кришна, я не хочу сражаться, я хочу быть йоги, поэтому я уйду в лес, буду медитировать, буду хорошим парнем». Но это же круто. А Кришна говорит: нет, это не круто. Тебя кто-нибудь увидит в лесу и скажет: о, это же Арджуна, надо его убить. И тогда завяжется битва, но ты будешь действовать не в соответствии уже не в правильном месте, и это будет битва в лесу какая-то, не по религиозному принципу и так далее, и это будет деградация. We need Brahmins who are educated and who have the vision and who are pure, so they can give the guidance. Нам нужны брахманы, которые могут давать образование, которые чистые, которые могут вести. But we also need devotees who can take responsibility and who can handle some pressure. And they can protect and control. Которые могут защищать, контролировать, брать на себя обязанность и выдерживать груз некоторого давления. And we need devotees who create wealth and prosperity and who are charitable. Нам нужны преданные, которые зарабатывают большие деньги, которые очень благотворительны. And we need devotees who are dedicated and who serve in whatever capacity is required. Также нам нужны преданные, которые трудятся в любых областях с преданностью. And it's not about higher or lower, it's about interdependence, about working together as a team. Речь не идет о низших или высших, речь идет о взаимозависимости, в которой мы будем работать как команда. Yes, your head is the most important part of the body, because without the head,
it doesn't work. Да, голова — это самая важная часть тела, поскольку выше уже особо ничего нет. Did you ever have the experience that your leg fell asleep? У вас был опыт, ваши ноги отнялись? Ноги заснули как? Your leg fell asleep, you know, it's like numb, it's no more feeling. And then you try to walk, and you cannot walk because there is no, you know, it just doesn't work. And you're in trouble, you can't move. Не могут ходить ноги, вы в проблеме, не можете сдвинуться. So when we do social development and community building, we have to be very realistic. We can't have any mythology. We can't have any romantic notions or I like, I don't like. But we have to actually deal with reality in a sober way. Когда мы хотим развивать общину, строить здесь что-то, то мы должны быть утопистами или романтиками, или еще какими-то мечтателями. Нужно быть практичными. Just like ashram. People come, they're single. After a while, they want to get married, but there is this idea that when you get married, you fall down. So you start off as a brahmachari, okay? You're up here, right? Ну вот, допустим, если говорить о ашрамах, кто-то приходит в ашрам брахмачари, какое-то время... Or single lady, whatever. Или брахмачари, какое-то время они практикуют, у них закопился стереотип, что это очень возвышенно быть брахмачари, и что семейная жизнь — это падение. Then the mythology is that when you get married, you fall down, okay? In the deep dark well of family existence. Такая мифология, что если ты женишься, то это однозначно, что ты пал в темный глубокий колодец материального существования, никак иначе. And then, when you don't like that anymore, then you run away and become a vanaprastha or a sannyasi. Через некоторое время, когда это все надоело и больше не нравится, то ты избегаешь оттуда и становишься ванапрастхой или саньяси. But the varnashram system is progressive. It's not regressive. It's not that you start at the top and you end at the bottom. It's supposed to be the other way around. You start as a student and then you graduate and you become a householder, which is a step forward, socially. And then from there, once you've done your household life, you step forward to vanaprastha, and some few may step forward to sannyas. Система варнашрамы не... It's progressive. Прогрессивная, да. It's not degressive or regressive. Не регрессивная. То есть, по идее, что от ашрама к ашраму идет прогресс. Когда брахмачари становится грехаской, то это социальный прогресс. И дальше некоторые, потом идет ванапрастха ашрам, даже некоторые становятся саньяси. Otherwise we set people up for failure. А иначе, если будем другие какие-то мифы разводить, то мы людей настроим на падение. And it's a very unhealthy environment to have people in a community who, as part of their psychophysical makeup, think, I'm a failure. I failed at material life and I also failed at spiritual life. It's a bad start for, you know, creating a healthy and a productive society. Иначе, если не будет этого правильного понимания социального развития, то в обществе будут преданные, которые неудачники на материальном поприще, и также могут быть неудачниками в духовном отношении. Это очень нехороший старт для дальнейшего развития такое общество. So by the devotional practice, we will gain higher tastes and we will reinforce our spiritual nature through our practice of bhakti to connect ourselves with Krishna on that spiritual plane. И благодаря духовной практике мы обретем вкус, разовьем свою бхакти и свяжемся с Кришной. But everybody needs a safety net, a social network. When you're not chanting Hare Krishna, when you're not engaged in purely spiritual activities, that you're not engaged in sinful life, that you're actually acting according to your nature. Но для каждого необходима социальная среда. Когда, допустим, человек не практикует чистое бхакти, то есть не шраваном, киртаном и так далее, чтобы он чем-то занимался не греховным,
по крайней мере, вот в социуме преданных мог реализовывать свои какие-то другие нужды. Otherwise, people will become like a yo-yo. You know a yo-yo? You know yo-yo? Or like a rubber ball, you know? You throw the rubber ball and it goes bing, 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 and like that. And after a while, it gets, you get headache. Because if you want to make progress, you need to know, where am I and where am I going? And am I making progress on my journey? You don't like to feel like a rubber ball, which is being hit by Maya, every now and so often. В противном случае мы уподобимся йо-йо. Это такой шарик, который на резиночке туда-сюда его двинул. Или просто мячу, который скачет, отскакивает от стен, туда-сюда. Майя будет нас вот так пинать, играть, наверное, в футбол. Мы не хотим быть такими. И вот так. And the end of your story. We very often overestimate what we can do in 1 year. Очень часто мы переоцениваем то, что мы сделали за год. We overestimate what we can do in 1 year. And mostly we underestimate what we can do in 30 or 40 years. И часто мы недооцениваем того, что мы можем сделать за 30-40 лет. Prabhupada had a plan. Прабхупада был план. He lived his life, he had his business, his family, his children. But he was always preaching. He wrote his books. Своя жизнь, бизнес, семья. Но он проповедовал всегда и писал книги. And when the time came, he went to Vrindavan, published the Bhagavatam, took sannyas, and then he went to the West. Когда пришло время, он приехал во Вриндаван, опубликовал Шримад Бхагаватам, принял саньясу, а затем поехал обратно на запад. And when he went to America, he published a little pamphlet, and it said, Shrimad Bhagavatam, message of peace and goodwill, 60 volumes, spreading love of God all over the world. В Америке он издал маленькую брошюрку, рекламу Шримад Бхагаватам, что это послание мира, что для всего мира это не что очень такой объемный труд, очень интересный. 60 томов. Prabhupada only had 3 books. У Прабхупады было всего 3 книги. But he published already the pamphlet, 60 volumes. Но он заранее уже опубликовал эту брошюрку, в которой говорилось 60 томов. He said going all over the world, but he only went to New York. Он только что приехал в Нью-Йорк, но в этой брошюрке говорилось, что But he knew that was the start, and from there. Бхагаватам распространяется по всему миру. Но он знал, да, что начнется все оттуда. So today is the 3rd of October 2014, Friday. I'd like you to make a little experiment. Сегодня 3 октября, пятница 2014 года. Я хотел бы вдохновить вас провести определенный эксперимент. Maybe not the next 3 days because it's a little busy, but next week onwards, whenever you find a few peaceful hours, you sit down, you take a paper and a pen, and you make a plan. Where do you want to be in 3 years, in 10 years from now? Может быть, да, не сегодня, сейчас довольно занятые дни, но, допустим, через 3-4 дня, через неделю сядьте с листиком, с ручкой и запишите план того, к чему бы вы хотели прийти через 3 года или через 10 лет. Spiritually, materially, socially, you can, just make your plan and then discuss it with your friends, with some of your mentors. В духовном отношении, да, чего бы вы хотели достичь, в материальном отношении, чего бы хотели достичь. А затем сядьте с друзьями и обсудите это. Sally Agarwal, who was Prabhupada's host in Butler, Pennsylvania, she was talking about Prabhupada. Салли Агравал, которая в доме которой жил Прабхупада в Пенсильвании, вспоминала о Прабхупаде. And she said that Prabhupada, all he was talking about in the 3-4 weeks that he was with her was his books. He said, in India now there is no money, nobody wants to help me, so I'm come to America to publish my Bhagavatams and to distribute these books. That was what he was telling her.
Он жил у него где-то 3 недели, по крайней мере, в течение 3 недель, со срока, когда он начал жить, он говорил, она вспоминает только о книгах, как он будет публиковать их, как он будет их распространять, и говорил, что нужны деньги, что в Индии ему не присылают помощи. And Prabhupada was ready to make this social experiment of transporting Krishna Bhakti from Vrindavan to the lower east side, you know, which is quite a stark difference in terms of culture and social stratosphere. But it was an experiment, and Prabhupada was ready to take the risk. Прабхупада хотел провести такой рискованный эксперимент, как донести сознание Кришны из Вриндавана до нижнего Иссайда, которые отличались как день и ночь, совершенно разные социальные и духовные отношения места. Prabhupada never compromised his principles, his values, but he was very practical in how to adapt in order to reach his audience. Прабхупада никогда не шел на компромисс со своими принципами, но он был очень практичен в отношении целей, как этого достичь. They asked him, why did you spend so many weeks there in that little village? Nothing was happening. He said, I was watching the American people, studying their nature. Его кто-то спросил, почему вы столько времени провели в этой деревеньке американской и ничего не He wrote one friend in India and said, today I'm going to watch Indian classical dance. Now I'm a sannyasi, I got no interest in seeing a woman dance. I haven't seen this in 40 years. But he said, I want to go there for 2 reasons. Он сказал, что я продолжаю переводить то, что не успел. Он сказал, что я наблюдаю за этими людьми, изучаю их. И потом он сказал, я хочу посмотреть танец. Was not finished with the last one part, and I stopped you. So he told a friend in India that today I'm going to watch Indian classical dance. Он одному другу из Индии сказал, что сегодня собирается смотреть классический танец. Now he said, I have not seen this in 40 years, and I'm a sannyasi, I got no interest in this. But he's going for 2 reasons. Он также сказал, что я уже 40 лет не смотрел подобного рода зрелища, и я саньяси, мне это не интересно, но я иду смотреть на этот танец по 2 причинам. Number 1, I want to see what are the social customs. How do they invite people? How do they serve the food, the drink? What is the hospitality? What is the interaction between the people? Первая причина. Я хочу изучить social interaction. Как социальные отношения этой культуры, как они там встречают гостей, как они развлекают гостей. And the second thing, I want to see how are the people reacting to our Indian culture, to this dance and this cultural performance. И второе, на что я хочу посмотреть, это то, как люди здесь относятся к нашей индийской культуре, как они реагируют на нее. So, Prabhupada was at Sally's place just to cook lunch because they had a small place, they had 2 kids, and Prabhupada was living at the YMCA, and he was walking 7 blocks to take bath at their house and to cook lunch for them. Even though they were not vegetarians, there was meat in the fridge. He had to put the meat aside and keep his vegetable there. Прабхупада жил отдельно от этой Сали, главы ее семьи, но он приходил к ним для того, чтобы принять душ и приготовить прасад. Хотя там в холодильнике было мясо, также он готовил прасад для всех, для семьи. So, one time Prabhupada was in the bathroom and he was taking shower and there was a lot of water flowing under the bathroom door into the living room. And in America the living rooms are carpet. Как-то раз Прабхупада принимал душ. Он так его принимал, что вода из ванной протекла через щель под дверью и затекла в следующую комнату, в гостиницу, а там был ковер. So Sally, she's a 25-year-old American housewife, you know. She gets worried, what's happening to my carpet? Water is coming into the living room. So, but there is this old 70-year-old man, you know, he's taking bath, so she feels a little shy. But after a while, this happens every day, so she finally says, Swamiji, what are you doing?
in the bathroom. И Салли, 25-летняя домохозяйка, американка, начала беспокоиться, что такое происходит каждый день, эта вода вытекает оттуда на ковер. И она сначала чувствовала некоторое стеснение, что 70-летний саньяси, может быть, не стоит его беспокоить, но в конце концов она не выдержала и спросила: с вами же, что вы делаете в ванне? Prabhupada said, I'm taking my shower. Прабху сказал: я принимаю душ. She said, can you show me? Prabhupada said, sure. Она попросила: вы могли бы мне показать? Прабхупада согласился. So, there's a bathtub. He filled up the whole bathtub with water. И он наполнил всю ванну водой. He filled up the bathtub with water, yeah. And then he stood outside the bathtub in a gamsha and he took a lota, a cup, and he took water and he was throwing it over himself and he went on the floor and it all flowed into the living room. Когда он в гамче, сам туда не залез, он сел рядом с ванной и воды зачерпывал и принимал омовение, так что вода вся протекала через. And Sally said, no. That's not how we take bath in America. Сказала: Prabhupada said, no. не пойдет. В Америке мы душ принимаем. That's how everybody takes bath in India, you know. Like you have the bucket, you fill the bucket with the water, and then you do your thing. В Америке мы не так принимаем душ. Папа сказал: серьезно? В Индии все так принимают душ, наполняют ведро водой и поливают себя сверху. Sally said, no. In America, you stand inside the bathtub and you take your shower. The Prabhupada said, okay, I can do that. Она объяснила, что в Америке мы залазим в ванну и там принимаем душ. Прабхупада сказал: ну хорошо, я могу так сделать. Another time, again, Prabhupada's in the bathroom and water is flowing into the living room. And she hears all this noise, you know. And she's like, okay, what's going on, you know? So she asks, Swamiji, what are you doing in the bathroom? В другой раз опять Прабхупада принимает душ в ванной, и опять вода протекает наружу. Такие звуки доносятся странные, которые Прабху сказал. Она в шоке опять, как Прабхупада вышла, она спросила: Свамиджи, что вы там опять делаете? Prabhupada said, I'm doing my laundry. Прабхупада сказал: я прачку стираю. She said, can you show me? So he filled up the bathtub with water, put all the clothes in there, and then he was beating them on the floor. And all the water was going in. Сали спросил: вы могли бы мне показать, как вы стираете? Прабхупада сказал: конечно. И она начала смотреть, как Прабхупада стирает. Он брал, сначала замочился в ванной, затем вытаскивал одежду и скручивал и бил пол. И опять вода вся протекала. So Sally said, no, that's not how we do laundry in America. Тогда Сали сказала: нет, а в Америке мы не так стираем. I said, really? Сказал: серьезно? That's how everybody does laundry in India, you know. И все так. You go to the river, you go to the lake, and речку, на озеро. you see the ladies every day, you know, they carry the laundry, they do the thing. Женщины тащат на своей голове корзины с бельем и стирают, оббивают. She said, no. Нет. Prabhupada said, how do you do laundry? She She said, come, I will show you. And And she took him just on the same block, couple of buildings, there was a laundromat. Она провела его через пару кварталов, и там была прачка. Автоматически. And, you know, I put the coins in, put the laundry in. And Prabhupada, for the first time in his life, he's 7 years old, he sees laundromat, so he watches, you know. Wow, that's how they do laundry, okay. So she gave him a bag with coins and she said, this is for you, and this is how you do laundry. So Prabhupada, he adapted. He was flexible. Они перешли в эту автоматическую прачку, там все это начало крутиться, стираться. Прабхупада смотрел и удивлялся. Потом она дала ему мешочек с деньгами и сказала: вот, этого достаточно для того, чтобы постирать свое белье. И Прабхупада принял это, он был гибок. One time Prabhupada was in the kitchen and Sally was in the living room, and Prabhupada heard this noise. Однажды Салли была в кухне, а Прабхупада в гостинице. Тут раздался шум.
Prabhupada was in the kitchen and she was in the living room. And he was like, wow, what's going on? You know, sirens, bomb attacks, you know, Japanese are coming, what's happening? So he ran out and he saw Sally with this big monster, you know, making noise, and he asked, what is this? Прабхупада услышал с кухни, как в гостиной ужасный звук доносится, он испугался, боже мой, неужели война опять началась, немцы бомбят? Прибежал туда и увидел, как она пылесос. She said, this is a vacuum cleaner. Она сказала, это пылесос. This is how we clean the carpet. Так мы ковры. She says, don't take the carpet out and you beat it. No. This carpet stays. Спросил, неужели вы не выносите ковры и не выбиваете? Сказал, нет, ковер остается, где он есть, просто мы его пылесосим. So, Prabhupada made the adjustments. Таким образом, Прабхупада подстраивался. The question is, are we capable of also making the adjustment in order to distribute and practice Krishna consciousness? И вот вопрос в том, готовы ли мы подстроиться для того, чтобы распространять сознание Кришны здесь. Just like in some parts of the world, people really don't like Indian food so much. I was just in China, and Chinese people cannot stand spicy food. It just doesn't work with them. Their food is very bland. There is no spice whatsoever. You give them spicy food, they can't do it, you know. They have to eat their Chinese stuff. К примеру, в Китае, я там недавно был, люди не переносят со специями еду. Вот, как только им даешь такую еду, то их начинают сразу крутить. И поэтому нужно как-то подстроиться. So what is the problem that we're facing? The problem is that we're confusing principles and details. A principle always stays, a detail always changes. Так в чем же проблема, с которой мы сталкиваемся? Проблема в том, что мы путаем принципы с деталями. Принципы всегда остаются неизменными, но детали можно менять. Just like in this case, the principle is to offer vegetarian foodstuffs to Krishna with love and devotion, and then to distribute it to all living entities. That is the principle. К примеру, в данной ситуации принцип такой, что необходимо предложить вегетарианскую пищу Кришне с любовью и преданностью. The detail is, what are those foodstuffs, what type of cooking you do. That is the detail. That's depending on what material you have, what is your audience, what do the people like. А детали это уже из каких продуктов готовить, как готовить. И это зависит от того, у кого спрос, у каких людей. In the same way, in Varna and Ashrama, the principle is Chaturvarnya Maya Srishnam Guna Karma Vibhagasha. That you're engaged according to your nature, but that is different for different people. Тот же самый принцип с Варнашрам Дхармой. Каждый должен быть занят по собственной природе, но природа у всех же разная. So when we're talking community and social development, we have to accept that there are people who are different from me. They have different needs. They have different ways of thinking. Поэтому, They have когда different tastes. мы говорим о развитии общины, то нужно признавать, что существуют люди, которые отличаются от меня, у которых другое мышление, другие вкусы. Now we're Vaishnavas. We're supposed to be Brahmins. We're supposed to be liberal and tolerant. Can we tolerate that somebody has a different taste or even a different opinion on certain things? Мы, вайшнавы и браманы, мы должны подразумевать, что мы должны быть терпеливыми и другими обладать качествами возвышенными. Теперь вопрос к нам, сможем ли мы вытерпеть, что у кого-то другой вкус, нежели наш, или даже другое мнение. Remember the class we gave about security, about feeling secure or insecure? Помните лекцию, на которой мы говорили о опасном положении или безопасном положении? A Brahmin is not insecure when he sees that the Kshatriyas want to have their power and the Vaishyas want to make their money and the Shudras want to have their enjoyment, even amongst the devotees. A Brahmin is not disturbed. He doesn't feel insecure. He knows what each and every person needs and he accommodates. Когда брахман видит, что
каждый занят своим делом, кшатри управляют, вайши торгуют, зарабатывают деньги, шудры трудятся, то он чувствует себя гармонично и не чувствует себя в какой-то опасности. Он это принимает как и есть. But ultimately, everybody who practices Krishna consciousness is a Vaishnava. В конечном итоге все, кто практикует сознание Кришны, являются вайшнавами. And thus we are meant to worship Vishnu. И все мы должны поклоняться Which in this day and Вишну, age means to engage in the practice of Harinam Sankirtan. что в этот век означает в первую очередь принимать участие в Just like in Lord Санкиртане. Chaitanya's time, they all had different functions in society, but every day they came together and did Sankirtan. Как вот в Чайтанье Лиле у всех спутников его были собственные какие-то занятия, но каждый день они собирались вместе и воспевали. And there was doctors and businessmen and beggars and administrators and all types of people, but they did Sankirtan together. Были доктора, бизнесмены, попрошайки, грубо говоря, и менеджеры, но все они собирались вместе и воспевали. So in the same way, Нищие. we can always unite on the higher principle of Sankirtan. Таким образом, все мы можем всегда быть объединены этим высшим принципом воспевания совместно. But if you also want to create a social structure and a community, then we have to see what are the needs of the different people and how can we fulfill those needs within our context of a Krishna conscious society. Но если мы хотим социально развить наше общество, то нам нужно также научиться видеть нужды всех членов нашего общества и учиться их как-то. Just like what are the needs? Some people need jobs, some people have companies, they can employ people or they can refer people to other people who get jobs. And in this way there is a network so that people can be gainfully employed and they can feel useful and be contributing members of the community. Допустим, кому-то нужно устроиться на работу, а другие люди уже находятся в какой-то фирме или могут помочь устроиться другим преданным на работу, чтобы они были спокойно себя чувствовали, были полезными. There are people who want to get married, there are kids who need to be educated, there are different social issues and functions that are to be organized, and if this can take place within the context of the community, then you start to have a strong social fabric. Кому-то надо жениться, кому-то надо, детям точнее, нужно получить образование, у всех свои нужды. Если мы научимся все эти нужды удовлетворять внутри нашего общества, то это будет очень сильная социальная фабрика. Does any of this make any sense? Какой-то смысл, это все понятно вообще? Смысл имеет для вас? Or you're just happy it's warm in here Или вы счастливы, что просто тут and you're enjoying the background music? тепло, вы наслаждаетесь музыкой где-то там на фоне. Any questions, comments? Вопросы, дополнения какие-нибудь будут? Yes. Вот, прозвучало про чистоту браманов, мне интересно. То есть понятно, что подразумевается чистота ума, и вопрос, возможно ли это вообще, в принципе, то есть абсолютная чистота, и как этого достичь. You were speaking about purity of brahmanas. Yes. It means purity of mind. First of all, is it possible at all how to achieve? Yes, it's possible. Да, возможно. The Brahminical qualities are given. All the different qualities of the different varnas are given in the Gita. It's possible. В Бхагавад-гите описываются качества всех варн и брахманов в том числе, и возможно развить. Gita explains purity of mind comes from purity of words, comes from purity of action. So it's connected. И объясняется в Бхагавад-гите, что чистота ума зависит от чистоты речи и от чистоты поступков. Это связанные вещи. Om pavitra pavitro va sarvavastam gatopi va yaksmare pundarikaksham sabhavyayantara suchi Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Now whether you're purified or not purified, if you worship Krishna, who is all pure, you get elevated to the platform of purity.
Если вы чист или не чист, не так важно. Если вы поклоняетесь и вспоминаете высокого Кришну, то ментально вы поднимаетесь над этим. But again, there's pure, purer, and most pure. Опять же, есть определенная иерархия. Чистые, более чистые, самые чистые. I don't know whether that answers your question. Не знаю, отвечает ли это на ваш вопрос. But we should all aspire for purity. Но мы должны все стремиться к чистоте. That's why Prabhupada has given us the regulative principles of freedom, so we can become free from the modes of material nature and rise above the gunas, which are like ropes, which are continuously pulling us down into the borscht of материальный мир. Поэтому Прабхупада дал нам эти принципы свободы, чтобы подняться над гунами, которые нас скручивают по рукам и ногам, как веревки стягивают в борщ материального мира. And because we're sitting in the borscht, we need somebody who is not in the soup, somebody who is free from that, who can help us, to pull us out. Поскольку сами мы сидим в этом борще, то нам нужна помощь человека, который не в этом супе, который может нас вытянуть. Снова, так сказать. Там еще вторая часть вопроса была, то есть я ответа не услышал, как достичь. Я понял, да, определение, что это возможно. Как достичь, не услышал? Да. Как он сказал? Ну, он ответил, что да, вот эта мантра, я понял, а это все, что ли? Как поддерживать, как... There is different levels of purity. Во-первых, есть разные виды чистоты. There's purity of body, there's purity of words, there's purity of mind, there's purity of action, of deeds. Чистота ума, слов, поступков. Body, mind, words, deeds. So all these different things are related, they're connected. We can't just separate them and say, okay, I'm doing fine here, but over here, don't worry about it. Because we're connected, our personality is connected. So we try to raise the standard of purity in our lives. But again, it's a progressive. Все эти уровни чистоты, чистота слов, чистота тела, чистота поступков, чистота мыслей, все это взаимосвязано. Мы не можем половину курицу принимать, то есть, допустим, я буду чисто говорить, но в поступках своих я буду нечист. Purity for a Brahman and purity for a Vaishya is not the same thing. Чистота для брахмана и чистота для вайши это не одно и то же. Sometimes a Vaishya has to deal on the black market. Sometimes a Vaishya has to say, for you, my friend, I'm making no profit. A Brahman cannot do that. He's a teacher. He's not allowed to do that. Иногда вайшя торгует на черном рынке, и он говорит кому-то: о, мой дорогой друг, я тебе вообще никакой выгоды сейчас не делаю. Но для брахмана неприемлемо такое, он учитель. But because we're trying to become Vaishnavas, we're also following Sanatana Dharma. So we're doing hearing and chanting about Krishna, and we try to purify our conditional nature to come more to the mode of goodness, from which we can actually achieve transcendence. И кем бы мы ни были, если мы пытаемся стать вайшнавами и развиваться духовно, то мы должны подниматься все больше и больше в благость стараться. So if all of a sudden it happens that we have less taste for material activities, oh, I haven't watched the news, I haven't watched a football game, I have not, done this or that. What's wrong with me? I'm losing my taste for material life. This is dangerous. It's scary. No, it's good. You're making progress. You're actually coming closer to the goal. Вот. И в ходе прогресса нашего духовного вдруг мы замечаем, что я не посмотрел футбол, не сходил туда-то и туда-то, не попроджалтывал с кем-то, и с ужасом человек осознает: о, я теряю вкус к этим вещам, какой кошмар. Но это не кошмар, это здорово. And we have all experienced this taste, this higher taste of Krishna consciousness, where we're so satisfied that we realized, I don't need anything. I'm good. This is, ecstatично. This is really blissful. And no desire, no hankering or lamentation. Really.
И у каждого из нас был опыт, когда мы получали вкус сознания Кришны, когда мы чувствовали, о, как здорово, эстетично, больше вообще ничего мне не нужно. And then we walk out the door, А затем выходим в дверь, and trouble starts. начинается проблема. So how to take that moment and make it last? For that we need a social structure. We need an environment that's giving us security. Как же этот момент превратить в вечность, растянуть его на всю нашу жизнь? Для этого необходима нам вот эта социальная структура внутри духовного общества. And it's about protection. И речь здесь идет о защите. Household life is a fortress. The wife is supposed to protect the husband is supposed to protect the wife. People need protection. Семейная жизнь, допустим, это подобно крепости. Муж защищает жену, жена защищает мужа, и вообще все нуждаются в защите. Old people, young people, they need protection. Молодые нуждаются в защите. Brahmachari, single people, they need protection. Брахмачари, неженатые, нуждаются в защите. Not just physical, but also emotional and spiritual. Физической, но в эмоциональной и в духовной. Yes. Я хотела спросить, как вы сказали о том, что мы должны научиться терпеть, если кто-то думает не так, как я, да? Потому что мы разные. Вот, и у меня в связи с этим вопрос, потому что обычно получается так, что если кто-то думает не так, как я, то расстояние с этими людьми у нас отделяются, то есть мы все равно ищем тех людей, которые думают, даже среди преданных, сюда вы понимаете, что Да. то есть мы ищем себе подобных, единомышленников. кто вибрирует так же, как я, да? Тогда с теми людьми, которые каковы вообще грани этого терпения, что значит терпеть? Держаться на расстоянии, не сближаться слишком близко, как? С теми, кто не так, Да. не в резонанс. You said that we should tolerate other people if they have different opinions and so on. Means that, of course, every devotee, they gather according to their characters, and they have these groups of similar people interests. So how, как терпеть тех, кто с нами не в одной, не в резонансе? Что значит Ну, терпеть? что значит Терпеть их или как строить С отношения? теми, кто не совсем с нами совпадает. So how can we Или мочить их? build a relationship and tolerate people who are not similar to us? Like interest different Sure, gunas. I got it. You know, I tolerate you. Знаете, я вас терплю. I don't like anything about what you do and what you say, and all the nasty habits that you have. I tolerate you. Мне не нравится в отношении вас вообще ничего, что вы делаете, как говорите, и It's not about tolerating. ваши привычки, и я вас терплю. It's about, first of all, accepting that people are in different stages of life and they have different gunas and they live according to their nature, and to just accept that. It's just a fact. Первый шаг на пути к терпению – это не терпеть слепо, а принять то, что люди разные, в разных гунах, в разных социальных условиях, и просто это принять. If everybody would be like me, you can say that it's a rhetorical statement. You can say that to yourself. If everybody would be like me, I'm waiting for 5 minutes speaking. Если бы все были как я, the world would really be boring. мир был бы реально скучным. It would really be boring, Был бы реально скучным. right? There would be no variety. Не было бы разнообразия. Everybody would just do the same thing and think the same way and be into the same things. Initially, it sounds really great, you know, everybody would be like me, you know, so we could get along really well. But after a while, you realize this doesn't work so well. This becomes a real boring scenario, you know. You need variety. Variety is the mother of enjoyment. You need interaction, you need different ideas. Otherwise, it doesn't work. Если бы все были как я, так же думали, так же действовали и так далее, то представьте, что бы это, как бы это было. При первом рассмотрении может показаться, что было бы здорово,
мы бы все понимали друг друга, было бы супер, но представьте, на самом деле не было бы никакого разнообразия и было бы скучно. And usually our inability to appreciate others comes from a deeper sense of dissatisfaction and insecurity. И обычно наша Our inability to appreciate others неспособность оценить других коренится comes from a deeper sense of insecurity and dissatisfaction in our own hearts. Происходит из внутреннего чувства неудовлетворенности и чувства опасности и незащищенности в нашем сердце. I'm not satisfied and I'm not feeling secure. Я не удовлетворен и я чувствую незащищенность. And thus, I need to criticize, I need to find faults, I need to push others down or push them around because I have this void in my heart that I'm trying to fill by these type of activities. Поэтому я начинаю из-за вот этого вакуума в сердце, начинаю критиковать, искать недостатки и так далее, пытаюсь заполнить его таким образом. If we're actually secure and we're actually happy in our devotional service, then nothing will disturb us. You know, if somebody else wants to make money, if somebody else is on a power trip, if somebody is like this, is like that, it's not a threat to our identity. We don't feel like North and South Korea, you know. It's not like we're at peace because our life is good. Чувствуем, что мы защищены в духовной жизни и счастливы, то если кто-то другой занимается чем-то другим, кто-то бизнесом занимается, кто-то что-то делает еще, не то, что мы обычно делаем, то мы не чувствуем угрозу с их стороны, как вот между Северной и Южной Кореей. Krishna appreciates variety. Кришна поощряет разнообразие. He's got all different types of friends and, you know, and all different types of relationships. Кришна самые разные друзья и самые разные отношения с разными существами. So the more we see the example that we have, we get an idea of how we should grow in our own Krishna consciousness. Prabhupada was ready to accommodate all different types of people, and he gave everybody an opportunity because he saw their potential. Если это все понять, то мы сможем гармонично развиваться. Прабхупад видел, что все разные, у всех свой потенциал, и он умел это все использовать. Now, depending on our personal mixture of guna and karma, our level of tolerance may be higher or lower. Brahmana is supposed to have highest level of tolerance. Kshatriya a little less, Vaishya a little less, Shudra very little level of tolerance, you know. В зависимости от нашей гуны и варны, уровень терпения, способность терпеть будет разная. Самые терпеливые это брахманы, у кшатриев поменьше терпения, у вайши еще меньше терпения, и шудр у них очень мало терпения. It's not bad. Это неплохо. It's not wrong. It's It's just different. Просто разные. And they need different situations in order to be functional and in order to be feeling happy in life. Нужна разная среда для того, чтобы гармонично функционировать и быть счастливыми в жизни. So we should figure out who are we materially and spiritually. Поэтому нам нужно понять, кто мы в материальном отношении и в духовном. And then work with that. Потом работать над этим. You will feel peace. Вы почувствуете мир. Peace be with you. Да будет с вами мир. Om Shanti Shanti Shanti. Peace is pretty good nowadays, you know. Мир хорош в наше время. Because there's so much emotional war and turmoil going on in our own head, in our own hearts. Because we have conflicting ideas and conflicting personalities and conflicting desires that are tearing us apart. And we're not really sure, who am I and what am I doing here? Сегодня, точнее, мир – это очень ценное нечто, то, что является дефицитом. Потому что происходят постоянные конфликты вовне, в мире войны идут, и внутри нашего ума происходят постоянные противоречия и с другими людьми плохие отношения. So by reading Bhagavad Gita and practicing devotional service, all these things will become cleared up. Поэтому,
по мере чтения, изучения Бхагавад-гиты и практики преданного служения все эти вещи прояснятся и очистятся. But we can still create our own little bubble, or a few people get together and create their own little bubble. But bubbles usually tend to burst, you know, they don't tend to stay forever. Но все равно мы склонны к тому, чтобы свой пузырь какой-то надуть индивидуальный, или несколько людей в одном пузыре могут группироваться в такой маленькой секточке. Но пузыри обычно долго не существуют, они лопаются. Please try to read Bhagavad Gita every day and hear Prabhupada's lectures. When you hear Prabhupada's lectures, it's so clear. He's just putting it tuck, 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 tuck. He just puts it, he makes it very clear. Пожалуйста, постарайтесь каждый день читать Бхагавад-гиту и слушать лекции Прабхупады. Когда вы слушаете лекции Прабхупады, то все проясняется. Он очень ясно все расставляет по местам. Так, и все проясняется. And then you have different seniors and guides and mentors. You have people, you know, some are very good at this topic, some are very good at that topic, some are good at a few topics. And you take your guidance from the people who know. Также у вас должны быть какие-то старшие, которых вы знаете, от них нужно получать руководство. Одни из них сведущие в одних темах, других сведущие в других темах, третьи в третьих темах. But nobody's perfect in this world. Но в этом мире совершенных людей нет, except Krishna. Кроме Кришны. And the pure devotees who are following Krishna's teachings purely. И чистых преданных, которые следуют учению Кришны чисто. If we're happy to see other people succeed, just by that appreciation, we can make great spiritual advancement. Если мы счастливы, когда видим, что другие преуспевают в чем-то, просто оценивая это таким образом, мы можем совершить очень большой духовный прогресс. Because Krishna is pleased. Потому что Кришна доволен. And again, the needs are different. Опять же, нужды разные. Prabhupada was a sannyasi. He got many of his disciples married because he saw there was a need. And he saw that they were engaged in devotional service according to their level of advancement. Прабхупада был саньяси, но он устраивал браки для своих учеников, потому что он видел, на каком они уровне, что у них такие нужды есть. And he saw that there was a need for preachers, and he made people sannyasis, even though some, you could say, were not qualified and had problems later on. But he saw the need, he saw the potential, and he helped people to develop in their lives. Прабхупада также видел необходимость широкой проповеди, поэтому он давал саньясу многим, даже те, кто потом, даже зная, что многие из них потом падут, но была достигнута цель. Any other questions? Есть еще вопросы? После вопроса в Бхагавад-гите говорится, что Господь Вишну создал людей, полубогов, поколению людей богов, дал им ягью для того, чтобы они могли получить все желаемое из этой яги и жить счастливо. И вот в наше время яги — это Харинама Санкиртана яги. То есть неужели недостаточно просто, допустим, самой яги и менеджировать саму ягию для того, чтобы все остальное, как полевая корень дерева, все остальное само пришло в норму. То есть если мы главный пор делаем яги. То есть, потому что я переведу. In Bhagavad Gita, Krishna said that Lord Vishnu created this generations of humans and demigods and gave them the yaga process to become happiness and everything. Okay, so in our age there is a Sankirtana yaga gave us. So isn't it not enough in our society just to manage this Sankirtana mission, and from this yaga everything else will be arranged, like the pouring of the root, giving strength to the leaves. It is not enough just to make our strength in this direction. In regards to what? You're connecting it with community building and the social systems? Yeah, but then you have to, like you water the root of the tree, to use your analogy. Да, если использовать вашу аналогию с деревом, вот мы поливаем корень дерева. But you also have to protect the plant.
Нужно также защитить этот Watering the root is not enough. росток. Недостаточно просто поливать корень. You need to protect the plant. Нужно защитить And растение. you need to have to give it space to grow. Нужно дать ему еще пространство для роста. Sometimes we have this idea that we can just take people and put them in little, take round pegs and put them into square holes. And we take a little hammer and we put them into them, because according to the mosaic, according to the picture that we like to see, we take people and we try to push them into, and nobody likes to be put into a box. Would you like to fit into this little box here? Huh? No. Huh? Even then, even if it's the box of Sankirtan, at some point, maybe the box needs to be a little bigger. People need to have a little more space to move, otherwise they feel suffocating. Are we ready to accommodate that? Or will we keep it tight till the plant dies? Or, in our terminology, in terms of people, they will just go somewhere else. They feel these people don't, recognize my potential, and I will go somewhere where I can grow, where somebody has, more sun and more water and more care, like that. Итак, другая такая аналогия была определена, что одно из растений, которое растет, и поливать недостаточно, нужно еще и заботиться, и давать место для роста. Но также прабху сказал, что, допустим, мы хотим взять каких-то людей, взять шар, круглый шар, и попытаться его втиснуть в квадратную какую-то коробку. Вот. Это примерно такой же стереотип. У нас есть такая вот иногда идея, что вот есть такая коробка, и в нее нужно втиснуть всех, но для кого-то это будет очень тесно, и человек скажет, что здесь мы потенциал не оценили, он пойдет куда-то. То есть дерево загнется, в нашем случае означает, что люди будут уходить. A farmer doesn't believe in chance. Фермер не верит в шанс. He believes in organized cultivation. He's a cultivator. Он верит в организованную культивацию, он культиватор. He breeds animals, he plants seeds, he cultivates his crops, he harvests. It's planned. It's not chaos. And it's not just, oh, God will take care and, whatever happens. That's the yogis in the forest. They just go and pick a few fruits, but they live very, frugally. There's very few of those. That's the sannyasis. Да, то есть фермер разводит животных, выращивает растения, у него все организовано, хаос неприемлем, все планирует, поэтому вот так. Он не саньяси, не йог, который находится в лесу и питается несколькими фруктами в день. Это стандарт саньяси, но таких людей мало. Очень скудно они так, они очень сильно аскетируют, скудно питаются. There are many people who just need a job. They can't figure it out. They can't be business people. They can't manage. They just need a job. They need to be employed. They need to have a boss who tells them, you do this. And at the end, you get this money. Okay, fine, I do it. Многие люди нуждаются в работе. Нужен босс, который скажет, делай это и получишь в конце это. So, Они не могут. You're right. If we just do Sankirtan, everything will naturally grow and develop. But then when it grows and develops, we have to allow it to grow and develop. And we cannot stifle it or, cut it or say no. When, what happens when you do Sankirtan? Да, правильно вы сказали, что для того, чтобы рос общество, необходимо поливать корень, то есть совершать санкиртану. Но когда оно начнет расти, то нужно ему помочь дальше расти и гармонично находиться, иначе оно задохнется просто. When you do Sankirtan, you glorify Krishna and people become attracted. Что происходит, когда вы совершаете санкиртану? Когда вы совершаете санкиртану, вы прославляете Кришну, и люди привлекаются. When they come forward and they become attracted, then it's our duty to train them, to engage them, to show them how to connect their lives with Krishna. И когда они привлекаются, приходят к нам, то наша обязанность помочь им понять, как свою жизнь связать с Кришной и вообще задействовать. How many of them will move into the temple and become brahmacharis and go on Sankirtan? Сколько из них переедут в храм, станут брахмачари и будут ходить каждый день? Most will be householders, will be in the community and do their jobs and their family lives. Очень мало.
В большинстве случаев это будут домохозяева, у которых своя личная жизнь, они будут работать. Are we ready to deal with them? Мы готовы с ними взаимодействовать. Yes, on Sunday from 2 to 4 o'clock. Да, конечно, по воскресеньям с 2 до 4. Otherwise, we have nothing to do with them. В другое время нам нечего с ними общего. And you put your money there, and you put your fruits there, and then you get lost. You know, you take some food and you go home. But in this way, with this attitude, it cannot grow. It will stay very, very small. Elitist. То есть, да, пусть приходят, кладут деньги в коробку, берут яблоки свои, другой просад и идут домой. Такой менталитет I'm making it a little extreme, you know, just to make it clear. Развиваться, конечно, я немного утрирую, но это вот такая элитарность, что ли. But when you start having activities for different kinds of people, you start having stuff for the youth, you start having stuff for the ladies, stuff for the old people, you know, stuff for the guys, that they feel, yeah, this is happening, you know, this is a vibrant community. I feel like I belong here. I want to spend more time here. Then you can attract a lot of people. И когда мы начнем заботиться о потребностях разных типов людей, детей, женщин, стариков, молодежи, то люди почувствуют, что да, есть много интересного в этом обществе, и оно начнет сиять и привлекательным станет. And if we make sure that the Sankirtan is strong and that the hearing and chanting is pure and intense, then all these people will gradually be elevated and will be more and more qualified to themselves become guides and to inspire others, to bring more people into Krishna consciousness. Если мы будем поддерживать Санкиртану на регулярной основе, проводить ее, и чтобы было, конечно, на регулярной основе воспевание и слушание Бхагаватам, и все это было довольно на чистом уровне, So what's the то многие secret? люди подтянутся со временем к этому уровню и сами станут гидами. To be strict with myself and to be lenient and liberal with others. Секрет в том, что нужно быть строгим в отношении себя и терпеливым и либеральным в отношении других. But mostly, I'm liberal with myself and I'm very strict with everybody else. Но в основном прямо наоборот, я либерально терпелив к себе и очень строг в отношении всех остальных. And when it doesn't work and when people doesn't like it, then I say, well, they're just a bunch of demons, you know. А когда это не срабатывает и людям начинает не нравиться, то я просто говорю, да, это же просто демон. Prabhupada was very accommodating. He made everybody feel part of the team. Прабхупада давал возможности всем вписаться в общую картину и почувствовать себя частью команды. He never compromised the principle, Но при этом не шел на компромисс с but he принципом. made people feel part of the team. Но он помогал людям чувствовать себя частью And even команды. if sometimes people were not on the highest standards of practices, he encouraged them, you know, just add Krishna to your life, and all the nonsense will go away. Даже если иногда приходили люди, которые находились на высочайших уровнях духовной практики, то он принимал их и задействовал в соответствии с их уровнем, просто говорил, добавьте Кришну к тому, чем бы вы ни занимались, и вся дурь уйдет со временем. So if we don't want Krishna consciousness to stay some esoteric little club of a few, you know, select individuals, if we want Krishna consciousness to be what it's meant to be, mainly the movement for re-spiritualizing human society to make a real contribution to this world, then you have to have broad vision. Otherwise it doesn't work. Intelligent people will not feel attractive. They will look at the model and they will say, maybe okay for you, but I'm happy that you're happy, but this is not for me. Итак, хотим ли мы, чтобы наше общество сознания Кришны оставалось таким эксклюзивным эзотерическим клубом, в котором несколько избранных находится людей, или же мы хотим, чтобы оно развивалось вширь, то если мы останемся вот такими как бы сектантами, в определенном смысле, то разумные люди, увидев это, они скажут, это не сработает. Arjuna saw the eye of the bird. He was so focused, like a Sankirtan devotee. Арджуна видел лишь один глаз птицы, и он настолько сосредоточился, как преданный Санкиртан.
But he also saw that the schools were working, that the farmers were producing the food, that the education was happening. You know what I mean? We think that if we are getting into social issues, we'll become bahushaka, we'll become distracted, and we'll become confused, and we'll lose track of our goal, right? That's the fear, what the mind is saying, you know? Alarm, right? We're losing it. We're not keeping our focus. But it's not like that. These things are not mutually exclusive. You can have both. You can have full focus, and at the same time you see the bigger picture. Арджуна вместе с тем, помимо вот этой способности к такой максимальной концентрации, так же как кшатрий, в общем, другие обязанности выполнял, видел, что там происходит фермерство, все в порядке, и со всеми остальными делами все нормально. Поэтому, если у нас может быть такое заблуждение, что мы думаем, что если мы вдруг начнем в разные сферы проникать и раскачивать их социально, то мы потеряем фокус на духовности, и наш ум станет многоветвистым. Но секрет в том, что можно одновременно оставаться и сосредоточенным полностью на Кришне, и в то же самое время заботиться о вот этих других людях, развивая разные направления социальные. At least the leaders have to have the vision. Как минимум лидеры должны обладать широкой. And leaders means Brahmins and the Kshatriyas. Лидеры это означает брахманы и кшатрии. The teachers and priests and the administrators and managers. Учителя, священники, администраторы и менеджеры. The Vaishya, he manages his business, his shop, and the Shudra, he just does his job, and he wants his paycheck, he wants his sense gratification. But the leaders have to have vision, otherwise the whole thing doesn't work. Вайшнавы развивают свой бизнес, управляют своим магазином, Шудра просто выполняет какую-то простую работу. Чувство наслаждения. И кто? Шудра. То есть просто чувство наслаждения. Brahmана и кшатрии. Brahmana and Kshatriyas are the leaders. They have to have the vision, otherwise the whole thing doesn't work. Now you can be a Vaishnava in any of these different social stratospheres. But if you want to be a leader, you have to have vision. Вайшнавами в любой из этих социальных сфер, но если вы хотите быть лидерами, то нужно шире видеть. Now the Shudra, the devotee who is in the occupation of a Shudra or a Vaishya, he will be a role model, he will be a guide and a good example for others in those occupations. Преданный, который, каждый на своем месте, кем бы он ни был, Вайшья или Шудра, он должен быть моделью поведения для таких же людей, как он. But they're usually not so good and not so much concerned about coming up with a social structure or a model for community development, because they're mainly concerned about their own well-being. Но, как правило, да, они Шудры и Вайшья не склонны к большому такому расширению и вовлечению людей, потому что они сосредоточены на своем деле. So what's the simple message for today? Каково же простое послание сегодняшнего дня? Krishna loves you. Chant Hare Krishna and be happy. Кришна вас любит. And there is a place for each and every one of us. Для всех из нас есть свое место. There is no right or wrong. Нет правильного и неправильного. Be who you are. Krishna has made you that way and Krishna loves you that way. Будьте теми, кто вы есть, Кришна вас сделал таким, Кришна вас любит. And use your talents for Krishna service. Используйте свои таланты для служения Кришне. Don't try to be somebody else. Не пытайтесь быть кем-то другим. It's not possible. Это невозможно. And then you can actually become peaceful and happy and productive. Тогда вы будете счастливы, удовлетворены и эффективны, продуктивны. Otherwise it's kind of silly if everybody tries to imitate somebody else, you know. It becomes very Иначе kind of useless. будет довольно глупая ситуация, если каждый будет имитировать кого-то, и будет бесполезно это. And fear and insecurity and ignorance are very bad components for growing Чувства, communities or individuals. страх, незащищенность и невежество – это очень
плохие элементы для роста и расширения сообщества. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рам Рам, Харе Харе. Шрила Прабхупада ки jai, Śrīmad Bhagavad Gita ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Pranati. Е.М.Навина Нирада Прабху ки Jai. Shriman Translator Prabhu ki. Today was his last performance. Okay, we should give him a round of applause. Переведи, пожалуйста. He's leaving us, but he's Завтра уезжает, сегодня последнее представление будет.